Okay, hello everyone. My name is Siti Nur Ajija. I'm from class MM23T. In this presentation, we will discuss how human research management or HRM can be a strategic source of competitive advantage in the retail industry. Retailers depend heavily on their employees because the quality of customer interaction, product handling, and store operation relies directly on human performance. We will explore why HR matters, the challenge of HR in international retailing, organizational structures in retail companies, employee motivation methods, and how corporate culture shapes retail performance. Jadi dalam presentasi ini kita akan membahas bagaimana manajemen sumber daya manusia atau SDM dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif di industri retail. Bisnis retail dapat bergantung pada karyawan karena kualitas layanan pelanggan, penataan produk, hingga operasional toko sepenuhnya ditentukan oleh manusia. Di sini kita akan membahas pentingnya SDM, tantangan SDM dalam retail internasional, bentuk struktur organisasi retail, metode memotivasi karyawan, dan bagaimana budaya perusahaan memengaruhi kinerja retail. Why HR creates competitive advantage? HR becomes a competitive advantage for three key reasons. First, labor cost is one of the largest components of total retail expense. Effective HR management can reduce turnover, improve productivity, and lower operational costs. Second, customers often judge a retail store based on employee behavior, how helpful they are, how they arrange merchandise, and how they provide assistance. Third, strong HR practice and cultural value are often unique and difficult for competitors to copy, making HR a long-term strategic advantage. SDM menjadi kumpulan keunggulan kompetitif karena tiga alasan utama. Yang pertama, biaya tenaga kerja merupakan salah satu komponen terbesar dari total biaya retail. Manajemen SDM yang efektif dapat menurunkan turnover, meningkatkan produktivitas, dan bahkan menekan biaya operasional. Yang kedua, pelanggan menilai toko retail dari perilaku karyawannya, mulai dari cara membantu pelanggannya hingga bagaimana mereka menata barang. Dan yang terakhir, praktik SDM dan budaya perusahaan biasanya unik dan selalu ditiru sulit ditiru oleh pesaing sehingga menjadi keunggulan jangka panjang. International HR issue in retail. Managing HR in international retailing introduces new challenge because every country has different work values, labor regulations, and economic conditions. Retailers must adapt their HR practice depending on the local environment. There are three major strategic issues: designing an appropriate organizational structure, coordinating and motivating employees across regions, and building strong employee commitment. Mengelola SDM dalam retail internasional memiliki tantangan tersendiri karena setiap negara memiliki nilai kerja, kebijakan ekonomi, dan hukum tenaga kerja yang berbeda. Praktik SDM yang berhasil di satu negara belum tentu berhasil di negara lainnya. Ada tiga isu strategi utama, yaitu penyusunan struktur organisasi, koordinasi dan motivasi karyawan, serta membangun komitmen karyawan. Organizational structure consideration. Retailers must identify tasks, group employees based on function, and determine reporting relationship. Specialization is important because different roles require different skills. For example, cashiers, security staff, and salespeople each need different expertise. Retail structure must also match the retail format. A supermarket structure differs significantly
from a restaurant or a department store. Finally, the scale of business influences the complexity of the structure. Pebisnis retail harus mengidentifikasi tugas, mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi, serta menentukan hubungan pelaporan. Spesialisasi penting karena setiap posisi itu membutuhkan keahlian yang berbeda, seperti kasir, satpam, atau pelayan toko. Struktur organisasi harus menyesuaikan format usahanya, karena struktur minimarket berbeda dengan restoran ataupun department store. Selain itu, modal dan skala usaha juga menentukan kompleksitas struktur organisasinya. Types of retail organizational structures. A single store retailers usually has a simple structure, led directly by the owner. A regional department store has a more complex structure because it manages multiple stores across different regions. It includes buyers, merchandise managers, planners, and store managers. At the corporate level, companies coordinate logistics, finance, marketing, HR, and information system for all branches to improve efficiency. Retail dengan satu toko memiliki struktur sederhana dan dikelola langsung oleh pemilik. Regional department store memiliki struktur kompleks karena mengelola banyak toko di lokasi berbeda, termasuk buyer, manajer barang dagangan, perencana, dan manajer toko. Pada tingkat perusahaan terdapat koordinasi logistik, keuangan, pemasaran, SDM, dan bahkan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi seluruh cabang. Centralization versus decentralization. Centralization means major decisions on purchasing, HR, and merchandising are made at the headquarters. This reduces costs and increases efficiency. However, decentralization allows local managers to respond faster to local market needs. Retailers must balance efficiency with flexibility when designing decision structure. Sentralisasi berarti keputusan utama terkait pembelian, SDM, dan barang dagangan diambil oleh kantor pusat yang menekan biaya dan meningkatkan efisiensinya. Namun, desentralisasi memungkinkan manajer lokal merespon kebutuhan pasar dengan cepat. Retail harus menyeimbangkan efisiensi dan fleksibilitas dalam menentukan struktur keputusannya. Coordinating buying and selling. In small retail store, the owner handles both buying and selling, making coordination simple. In large retailers, buying and selling are separated into different divisions, so coordination becomes more challenging. Three approaches are used: increasing customer interaction, assigning certain employees to specific customer segments, and appointing coordinators ruling buying and selling activities. Pada retail kecil, pemilik menangani pembelian dan penjualan sehingga koordinasi lebih mudah. Pada retail besar, fungsi pembelian dan penjualan dipisah sehingga koordinasi menjadi lebih kompleks. 3 pendekatan digunakan. Yang pertama, meningkatkan kontak pelanggan, menetapkan pelanggan tertentu untuk pegawai tertentu, serta menunjukkan koordinator untuk menghubungkan kegiatan pembelian dan penjualan. In retail HRM, employees must be motivated to deliver high performance. Retailers use written policies, supervision, incentives, reward systems, and strong organizational cultures to maintain disciplines and encourage good behavior. A well-designed motivation system reduces turnover and improves customer satisfaction. Karyawan harus dimotivasi agar dapat bekerja dengan baik. Peritel menggunakan kebijakan tertulis, pengawasan, insentif, reward, and punishment.
serta budaya organisasi yang kuat untuk menjaga disiplin dan mendorong kinerja. Sistem motivasi yang baik akan menurunkan turnover dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Incentives, commission, and bonus. Incentive encourage employees to achieve sales targets. Commissions are calculated as a percentage of sales, while bonus are periodic rewards for exceeding targets. However, incentives can sometimes lead employees to focus only on selling and ignore other responsibilities such as stock replenishment. Insentif mendorong karyawan mencapai target penjualannya. Komisi diberikan berdasarkan persentase penjualan, sedangkan bonus diberikan secara berkala untuk kinerja yang melampaui target. Namun, insentif bisa menyebabkan karyawan mengabaikan tugas lain seperti menata ulang stok. Reward and punishment. Reward systems motivate both type X and type Y employees. Salary, allowance, commissions, bonuses, and incentives encourage good performance. Meanwhile, punishments such as written warnings or termination ensure disciplines and adherence to policy. Sistem penghargaan memotivasi karyawan baik yang bertipe X maupun Y. Gaji, tunjangan, komisi, bonus, dan insentif mendorong kinerja yang baik, sedangkan sanksi seperti peringatan tertulis atau PHK menjaga disiplinnya dan kepatuhan terhadap peraturan. Examples of strong retail HR practice. Strong HR practice can be seen in many successful retail companies. For example, structured onboarding ensure that new employees understand their roles and responsibilities from day one. Regular training programs improve product knowledge and customer service skills. Clear job description reduce confusion, and performance-based rewards encourage employees to work with higher motivation. A real example is Indomaret, which emphasizes honesty, teamwork, and consistent customer service as part of their corporate culture. Praktik SDM yang kuat terlihat pada banyak perusahaan retail besar. Onboarding yang terstruktur membantu karyawan baru memahami tugas mereka sejak hari pertama. Program pelatihan rutin meningkatkan pengetahuan produk dan keterampilan pelayanannya. Job description yang jelas mengurangi kebingungan, dan reward berbasis kinerja meningkatkan motivasi. Contoh nyata adalah Indomaret yang menekankan nilai kejujuran, kerja sama tim, dan pelayanan konsisten sebagai bagian dari budaya perusahaan. HR challenge in modern retail. Modern retail face several HR challenges. First, retail often experience high employee turnover, especially among front-line workers such as cashiers and store assistants. Second, employers require continuous training because products, promotions, and customer expectation constantly change. Third, retailer must control labor costs while still providing competitive salaries. Another major challenge is maintaining consistent service quality across all stores, especially for chain retailers. Finally, retailers must balance operational efficiency with employee well-being, ensuring that work-load schedules and expectations remain realistic. Industri retail modern menghadapi banyak tantangan SDM. Yang pertama, turnover karyawan di retail sangat tinggi, terutama pada posisi kasir dan pramuniaga. Yang kedua, karyawan membutuhkan pelatihan berkelanjutan karena produk, promosi, dan
ekspektasi pelanggan terus berubah. Ketiga, retail harus mengendalikan biaya tenaga kerja namun tetap menawarkan gaji yang kompetitif. Tantangan lainnya adalah menjaga kualitas pelayanan yang konsisten di seluruh toko, terutama pada perusahaan retail berjaringan. Yang terakhir, retail harus menyeimbangkan efisiensi operasional dan kesejahteraan karyawan agar beban kerja dan jadwal tetap realistis. Building employee commitment. One of the key to HR success in retail is building strong employee commitment. Clear and transparent communication can help employees feel informed and value. Fair policies, including scheduling and task distribution, create trust. Opportunities for growth such as promotion, training, and career development motivate employees to stay long term. Recognition is also essential. Simple acts such as acknowledging good performance or giving appreciation can greatly enhance morale. When employees feel they belong to the company, they will serve customers better, so a stronger loyalty. Salah satu kunci keberhasilan SDM di retail adalah membangun komitmen karyawan. Komunikasi yang jelas dan transparan membuat karyawan merasa dihargai. Kebijakan yang adil termasuk dalam penjadwalan dan pembagian tugas, menciptakan kepercayaan. Kesempatan berkembang seperti promosi, pelatihan, dan pengembangan karir mendorong karyawan bertahan lebih lama. Penghargaan juga sangat penting. Bentuk apresiasi sederhana seperti mengakui kinerja baik dapat meningkatkan semangat kerja. Jika karyawan merasa memiliki tempat dalam perusahaan, mereka akan melayani pelanggan dengan lebih baik dan menunjukkan loyalitas yang tinggi. And the last, conclusion. In conclusion, human research management is a critical factor in achieving competitive advantage in the retail industry. Effective HR system such as clear organizational structure, appropriate incentives, fair policies, and strong culture enable retailers to deliver excellent customer service. Motivated and committed employees will enhance store performance, reduce operational problems, and build customer loyalty. Ultimately, strong HR practice ensure long-term sustainability and better customer satisfaction across all retail operation. Sebagai kesimpulan, manajemen SDM merupakan faktor utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi bisnis retail. Sistem SDM yang efektif, mulai dari struktur organisasi, insentif, kebijakan yang adil, hingga budaya perusahaan, membantu retail memberikan pelayanan yang unggul, karyawan yang termotivasi dan berkomitmen akan meningkatkan kinerja toko, mengurangi masalah operasional, dan membangun loyalitas pelanggan. Pada akhirnya, praktik SDM yang kuat menjamin keberlanjutan usaha dan kepuasan pelanggan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Thank you, maybe enough, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the last, conclusion. In conclusion, human research management is a critical factor in achieving competitive advantage in the retail industry. Effective HR system such as clear organizational structure, appropriate incentives, fair policies, and strong culture enable retailers to deliver excellent customer service. Motivated and committed employees will enhance store performance, reduce operational problems, and build customer loyalty.
Ultimately, strong HR practice ensure long-term sustainability and better customer satisfaction across all retail operation. Sebagai kesimpulan, manajemen SDM merupakan faktor utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi bisnis retail. Sistem SDM yang efektif, mulai dari struktur organisasi, insentif, kebijakan yang adil, hingga budaya perusahaan, membantu peritel memberikan pelayanan yang unggul, karyawan yang termotivasi dan berkomitmen akan meningkatkan kinerja toko, mengurangi masalah operasional, dan membangun loyalitas pelanggan. Pada akhirnya, praktik SDM yang kuat menjamin keberlanjutan usaha dan kepuasan pelanggan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Thank you, maybe enough, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.